Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 8, financial statement analysis. Students, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the previous sessions, we can saw about chapter 7. The title of the chapter is company account. Under the topic, meaning and definition of a company, types of shares, division of share capital, then pro rata account basis should be divided into two categories. One is under subscription and another one is over subscription. Then shares issued at a premium, calls in advance, calls in arrears, forfeitures of shares, then reissue of forfeited shares, and finally find out the capital reserve. So students, these are all the important topics are completed in previous session. Now we can discuss about today chapter 8, financial statement analysis, under the topic introduction, financial statement of companies, financial statement analysis, tools of financial statement analysis, preparation of comparative statements, preparation of common size statement, then finally trend analysis. So these are all the topics will be discussed in this class. First we can see the introduction of financial statement analysis. Business concern prepare income statement and balance sheet of the end of accounting period to ascertain the profitability and the financial positions respectively. These statements given the total of different expenditures, revenues and the net result, namely profit or loss during the given period, and balance of assets and liabilities and capital as at the last date of the accounting period. So it is known as the financial statement analysis. Then next topic, meaning of financial statement. Financial statement are the statements prepared by the business concern at the end of the accounting period to ascertain the operating result and the financial position. The basic financial statements prepared by business concerns are income statement and balance sheet. It is known as the meaning of the financial statement. The next topic, futures of financial statement. What are the futures of financial statement? Following are the futures of financial statement. First one is, financial statements are generally prepared at the end of an accounting period based on transactions recorded in the books of accounts. Then second one, these statements are prepared for the organization as a whole. Information is presented in a meaningful way by grouping items of similar nature such as fixed assets and current assets. Financial statements are prepared based on historical cost. Then financial statements are prepared based on accounting principles and accounting statement standards which make financial statements comparable and realistic. Then another one, future financial statements involve personal judgment in certain cases. For example, selection of method of depreciation, percentage of reserve, etc. So these are all the futures of financial statements. Then we can see the next topic, significance of financial statement. What are the significance? The financial statement reveal the operating results and financial positions of the business concern. The significance of financial statement is to various shareholders is as follows. The first one is to management. Financial statement provide information to the management to take decisions and to have control over business activities. It is various areas. It is known as the management. Then second one, to shareholders. Financial statement help the shareholders to know whether the business has potential for growth and to decide to continue the shareholding. Then third one, to potential investors. Financial statements helps to value
the securities and compare it with those of other business concerns before making their investment decision. Then to creditors. Creditors can get informations about the ability of the business to repay the debts from financial statements. Then to bankers. Information given in the financial statement is significant to the bankers to assess whether there is adequate security to cover the amount of the loan or overdraft. To government. Financial statements are significant to government to assess the tax liability of business concerns and to frame and amend industrial policies. Then last one, to employees. Through the financial statements, the employees can assess the ability of the business to pay salaries and whether they have future growth in the concern. So these are all the significance of financial statement. The next topic, what are the drawbacks of financial statement? So following are the limitations of financial statement. First one, lack of qualitative information. Qualitative information, that is a non-monetary information is also important for business decision. For example, efficiency of the employee, efficiency of the management, efficiency of the employees and efficiency of the management, etc. But this is ignored in financial statement. Then second one, record of historical data. Statements are prepared based on historical data. They may not reflect the current position. Then ignore price level changes. Adjustments for price level changes are not made in the financial statements. Hence, financial statements may not reveal the current position. Then next one, lack of consistency. The different business concern may use different accounting methods. So hence, comparison between two business concern becomes difficult. So it is the lack of consistency. Then give only interim reports. Financial statements are prepared at the end of every accounting period, but the actual position of the business can be known only when the business is closed. Hence, financial statement may not reveal the exact positions of the business concern. Then limited access to external users. The external users do not have detailed and frequent information of financial results as they have limited access. Then finally, influenced by personal judgment. Preparation of financial statement may be influenced by personal judgments and therefore these are not free from bias. So it is known as these are all the drawbacks of the financial statement. The next topic, financial statement analysis. The meaning of financial statement analysis. Financial statement analysis is comparison of the various items in the financial statement by establishing and evaluating relationship among them so that it gives a better understanding of the performance and financial status of the business concern. The next topic, what are the objectives of statement analysis, financial statement analysis? The financial statement analysis may be done with any of the following objectives. The first one, aim is to analyze the profitability and earning capacity. Then second one, to study the long-term and short-term solvency of the business, to determine the efficiency in operational and use of assets, to determine the efficiency of the management and employees, to determine the trend in sales, production, etc., to forecast for future and prepare budgets, to make inter-firm and intra-firm companies. So these are all the main aim of the financial
statement analysis. The limitations of financial statement analysis. Following are the limitations of financial statement analysis. The first one, all the limitations of financial statement such as ignoring non-monetary information, ignoring price level changes, etc., are applicable to financial statement analysis also. Then financial statement analysis is only the means and not an end. That is, it is only a tool in the hands of management and other shareholders. So interpretation of the results has to be done only by the financial analysis with due regards to the internal and external environmental factors. The expert knowledge is required in analyzing the financial statements. Interpretation of the analyzed data involves personal judgment as different experts may give different views. So these are the drawbacks of financial statement analysis. Then next one method is comparative statement method. Different types of financial statement. The first one is comparative statement. Comparative statement means a statement giving comparison of net increase or decrease in the individual item of financial statements of 2 or more years of a business concern is called comparative statement. It shows the actual figures at different periods of time. The increase or decrease in these figures in absolute terms and the percentages of such increase or decrease. The two basic comparative statements prepared are comparative income statement and comparative balance sheet. The first one, format of comparative statement. You have to open 5 columns. The first one particulars, the second one first year details, then second one second years, then we'll compare to first year and second year. Third one column absolute amount of increase na plus or decrease na minus. Then last one percentage increase na plus or decrease na minus. There are 5 columns you have to open. Then second one format, common size statement. The common size statements show the relationship of various items with some common base expressed as percentage of the common base. The common base or total of assets or total of equity and liabilities or revenue from operations, that is a net sales. The common size statements include a common size income statement and common size balance sheet method. Then format of common size statement, you have to open 3 columns. First one is particulars, the second one absolute amount for year 1, then third one percentage of revenue from operations for first year. It's a percentage method. Then format of comparative income statement. So comparative income statement of name is given. We have to write the name for the year ended, date, month and year. Okay, the first particulars, first year, second year, then third column absolute amount, then fourth column absolute amount of increasing or decreasing plus or minus, then finally percentage of increase or decrease value. Then particularly பாருங்க revenue from operations, add அது கூட என்ன பண்ணணும், add incomes item, then revenue from operation plus incomes add பண்ணா after it is known as the total revenue, then less expenses, after subtract the expenses the net result is known as profit before tax, then less tax, then last one profit after tax. இங்கே பாருங்கள் நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், absolute amount of increase or decrease first year minus second year, the difference value amount is positive இருந்துச்சுன்னா plus is used before it, or if the difference amount is negative or the minus it is used before it. So percentage means absolute amount divided by year, first year amount into 100. So what are the formula of compared to the percentage நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா absolute amount divided by first year amount into 100. In the with the help of the formula I have to find out the percentage
அது வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? So see the question number 1, exercise number 1. Question is comparative statement analysis method. From the following particulars prepare comparative income statement of Arul Limited. The particulars 2015 to 16 and 2016 to 17. 2 years value நமக்கு income and expenses கொடுத்துருக்காங்க. Revenue from operation 2015 to 16 50,000, 2016 to 17 60,000. Then other income 10,000 வந்து 15 to 16, then 30,000 for 2016 to 17. Then expenses 40,000 for 2015 to 16, then 50,000 for 2016 to 17. The question is prepare the comparative methodல நம்ம என்ன பண்ணி சொல்லிருக்காங்க, இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? So a comparative statement has 5 columns. Following are the steps to be followed in preparation of the comparative statement. Heading பாருங்க, comparative income statement of Arul Limited for the year ended 31st March 2016 and 31st March 2017. So step 1 பாருங்க, the following are the steps to be followed in preparation of the comparative statement. The first one, the first column பார்த்தீங்கன்னா, in this column particulars column, first column அது particulars column. Particulars columns of items of income statement are balance sheet or return, balance or return. Okay, then second one column, enter absolute amount of the first year, enter absolute amount of year. Then third column, enter absolute amount of second year. Then fourth column, show the difference in amount between year 1 and 2. If there is an increase in year 2, put plus symbol, put plus sign, and if there is a decrease அப்படின்னா put minus symbol. Then column 5, show a percentage increase or decrease of the difference amount shown in column 4 by dividing the amount shown in column column 2. Okay, the absolute amount of increase or decrease by column 2. So year 1 amount எடுத்துக்கணும். That is what are the formula of percentage increase or decrease? Absolute amount of increase or decrease divided by year 1 amount multiplied by 100. This is a formula. Okay, the first one பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 2015 to 16ல 50,000, 2016 to 17ல 60,000 இருக்குது. ஸோ அப்சல்யூட்மெண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர், ஏன்னா திஸ் இஸ் கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா. ஃபஸ்ட் இயரில் 50 இருக்குது, தென் செகண்ட் இயரில் 60 இருக்குது. ஸோ 10,000 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அதனால் நம்ம அதை ப்ளஸ்ன்னு காமிக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போது நமக்கு இதுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஃபார்முலா? அப்சல்யூட்மெண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும், மல்டிப்ளைட் பை 100. இப்போ 10,000 டிவைடட் பை 50, 10,000 டிவைடட் பை 50 இன்ட்டு 100, we get 20%. அப்போ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே பர்சன்டேஜ்ன்றதால நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, அப்போ ப்ளஸ்ன்னு காமிக்கிறோம். தென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ், அதாவது ஆஃப் ஃபார் த அதர் இன்கம்மை ஆட் பண்ணுறோம். 10,000 வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கும், அதாவது 15 to 16க்கும் 16 to 17ல் 30,000 இருக்குது. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயர் வந்து 30,000 இருக்குது, அப்போ 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ 20,000 பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் தானே வரணும். அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வந்து நமக்கு என்ன இதுதான் 20,000 வந்து நமக்கு வரல, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை ப்ளஸ் 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா. அப்போ இங்கே மைனஸ்ன்றது, ஆனால் சாரி ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண ஃபஸ்ட் இயரில் 10,000 இருக்குது, செகண்ட் இயரில் 30,000. ஸோ 20,000 will be இன்க்ரீஸிங் இல்லையா. அப்போ ப்ளஸ் 20,000 போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட் ஆர் த ஃபார்முலா? அப்சல்யூட்மெண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10,000 இருக்குது. ஸோ 20,000 டிவைடட் பை 10,000 இன்ட்டு 100, we get 200%. தென் இப்போ நம்ம டோட்டல் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கணும். 50,000 10,000 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 60,000 ஃபஸ்ட் இயரில். தென் செகண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 ப்ளஸ் 30,000 90,000. திஸ் இஸ் ஏ டோட்டல் ரெவன்யூ. இப்போ இது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் டோட்டல் ரெவன்யூ வந்து இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம். தென் செகண்ட் இயரில் 90. ஸோ வில் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர்னா 30,000 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆஃப்டர் செகண்ட் இயருக்கு அப்புறம். அப்போ அது நம்ம ப்ளஸ் 30,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா
30,000 divided by first year value 60,000 into 100, we get 50%. Then இதில் நமக்கு என்ன டோட்டல் ரெவன்யூ வந்து எக்ஸ்பென்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம், லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவை வந்து கம்மி மைனஸ் பண்ணுறோம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 40,000 செகண்ட் இயரில் 50,000 கிடச்சிருக்கு. இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்டாக 10,000 நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா குறைஞ்சிருக்கு. அதாவது 10,000 அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா செலவு தானே இது. அதனால் நம்ம அதை என்னென்னு காமிக்கிறோம், என்ன காமிக்கிறோமா ப்ளஸ் 10,000 நம்ம கூடுதலாக செலவு பண்ணிங்க. மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன், ப்ளஸ் அது சரிங்களா. கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். அதனால் நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் ப்ளஸ் 10,000. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 10,000 டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ 40,000 இன்ட்டு 100, we get 25%. தென் ப்ராஃபிட் இப்போ இங்கே 25 மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள், ப்ளஸ் தான் வரணும். அதே மாதிரி 200 மைனஸ்ன்றது ப்ளஸ் வரணும் இங்கே சரிங்களா. இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 60லேருந்து 40,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 20,000 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லையும், 90லேருந்து 50,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 40,000 செகண்ட் இயர்லையும் நமக்கு என்ன காமிக்குது, ஆஃப்டர் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்கம் எவ்வளோ இருக்குன்னு காமிச்சிருக்குது. இப்போ நமக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 20,000. இப்போ 20 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 100 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 100% நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். இந்த ப்ளஸ் 25% இருக்கு இல்லையா, அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு 100%. ஏன்னா 20,000 டிவைட் பை 20 இன்ட்டு 100 பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு, சாரி 20,000 டிவைட் பை 20,000 இன்ட்டு 100னா எல்லா ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும், 2/2 இருக்கும். ஸோ அப்போ அது நமக்கு 100%. ஓகேங்களா. This value is known as profit before tax. Then exercise number 2. Question is, from the following particulars prepare comparative income statement of Bharani Limited. So comparative income statement of Bharani Limited for the year ended 31st March 2017 and 31st March 2018. You have to open 5 columns. First one column particulars, then second one first year, then third one second year value, then fourth one absolute assets. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறது. தென் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைனலி ஃபைண்ட் அவுட் த பர்சன்டேஜ், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸுக்கு பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 30,000 2016 to 17 ஃபார் 45,000 2017 to 18. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் 2016 to 17 30,000, 17 to 18 45,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே இது. அதனால் நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 15,000 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 15,000. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். 15,000 வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், அப்சல்யூட் அசட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ இன்ட்டு 100 இல்லைங்களா. அப்போ இது வந்து 15,000 டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ 30,000 இன்ட்டு 100, we get 50%. தென் ஆட் அதர் இன்கம்ஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க, லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதர் இன்கம் ஆட் பண்ணுறோம். 4,000 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் 6,000 வந்து செகண்ட் இயருக்கும் இருக்குது. ஸோ 4,000 6,000 இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,000 இருக்குது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 4,000 இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இன்கம்மு, தென் செகண்ட் இயரில் இன்னொரு 2,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ப்ளஸ் 2,000. இப்போ 2,000 டிவைடட் பை 4,000 மல்டிப்ளைட் பை 100, we get 50%. தென் 30லேருந்து டோட்டல் ரெவன்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 30லேருந்து 4,000 ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆட் தானே கொடுத்துருக்கோம். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் அதர் இன்கம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 34,000 ஃபர்ஸ்ட் இயர்லையும், செகண்ட் இயரில் 51,000 இருக்குது. இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரையும் செகண்ட் இயரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 34லேருந்து 51. அப்போ 17,000 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்சல்யூட்டாக அசட்ஸோட வேல்யூவு. இப்போ ப்ளஸ் 17,000. இப்போ இதுக்கு பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா 17,000 டிவைடட் பை 34,000 ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ மல்டிப்ளைட் பை 100, we get 50%. ஸோ டோட்டல் ரெவன்யூவில் வந்து எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். சப்ட்ராக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் டோட்டல் ரெவன்யூ. தென் 10,000 ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயருக்கு 15,000. 34லேருந்து 10,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 24,000. 51லேருந்து 15,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 36,000. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்பென்சஸை 10 to 15 அப்போ 5,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ ப்ளஸ் 5,000. பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 டிவைடட் பை 10,000 இன்ட்டு 100, we get 50%. இப்போ 34லேருந்து 10 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 24,000. 51லேருந்து 15,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் இயரில் 36,000. இப்போ இங்கே 17லேருந்து 5,000 என்ன பண்ணோம், ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள். டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ அப்சல்யூட்டாக 12,000 நமக்கு கிடச்சி கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ 12,000 டிவைடட் பை 24,000 இன்ட்டு 100, we get 50%. திஸ் இஸ் a ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். ப்ராஃபிட் பிஃபோர்
tax value 24,000 first year, 36,000 second year. So அதனுடைய absolute assets வந்து 12,000 percentage 50%. Then less income tax என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பென்சஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா டேக்ஸ் நம்மளோட இதில் இன்கம்ல தான் நம்ம பே பண்ண போகிறோம், அப்போ நமக்கு அது ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ லெஸ் இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வருமான வரி நம்ம எவ்வளோ கட்டணும், 30% கட்டணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயும் 30%, தென் செகண்ட் இயர்லேயும் 30%. அதாவது 2016 to 17க்கு 30%. த சேம் பர்சன்டேஜ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, 30% ஃபார் 17 to 18க்கு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 24,000 இருக்கு இல்லையா, பிஃபோர் டேக்ஸ், ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸு 24,000 இன்ட்டு 30/100 நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 7,200. நெக்ஸ்ட் இயரில் 36,000 கிடைக்கும் நமக்கு ப்ராஃபிட்டு, இன்ட்டு 30% டேக்ஸ் கட்டணும். ஸோ 30, தட் இஸ் 30/100. ஸோ வி கெட் 10,800. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இயரில் 7,200 இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம், தென் செகண்ட் இயரில் 10,800 பே பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இயர் பை இயர் நமக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. பட் சேம் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கூட நமக்கு அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால நமக்கு என்ன ஆகுதுங்க, டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 3,600 கிடைக்குது. இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், இன்க்ரீஸ் அமௌண்ட் ஆர் டிக்ரீஸ் அமௌண்ட்டுக்கு. 3,600 டிவைடட் பை 7,200 multiplied by 100 we get 50%. then after எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 24,000 minus 7,200 we get 16,800 for first year. 36,000 10,800 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 25,200. இந்த 16,800யும் 25,200 கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரும் நமக்கு அப்சல்யூட்டாக அசஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு 8,400. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So 8,400 divided by 16,800 multiplied by 100. So 50%. We get 50%. So in this value is known as profit after tax. So இப்போ நம்ம before tax கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், after tax இந்த ப்ராப்ளத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Then question number 3. Question is, from the following particulars prepare comparative income statement of Daniel Limited. So particulars 2015 to 16, 16 to 17. Revenue from operation 40,000 for 2015 to 16, 50,000 for 2016 to 17. Then operating expenses 25,000 for 15 to 16, 27,500 for 2016 to 17. Then income tax percentage of the profit before tax வந்து நமக்கு 30% for both year. ஓகேங்களா. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் டேனியல் லிமிடெட் for the year ended 31st March 2016 and 31st March 2017. So particulars, first year, then second year, 15 to 16, 16 to 17. Then third, fourth column, absolute amount of the increase on the plus, decrease on the minus. Then finally percentage, increase on the plus or decrease on the minus. Then particular காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள், ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்குது. ரெவன்யூ கூட எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணுறோம், இன்கம் டேக்ஸையும் லெஸ் பண்ணுறோம், சரிங்களா. அதர் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 40,000 15 to 16க்கும் 16 to 17ல 50,000 இருக்குது. வில் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் 10,000 அப்சல்யூட்டாக நமக்கு அமௌண்ட் என்ன இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, அதனால் ப்ளஸ் 10,000. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் பர்சன்டேஜை பார்த்தீங்கன்னா, பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் அமௌண்ட் மல்டிப்ளைட் பை 100. இப்போ அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வேல்யூ 10,000 இருக்குது, டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2015 to 16 வந்து 40,000 இருக்குது. ஸோ 10,000 டிவைடட் பை 40,000 இன்ட்டு 100 we get 25%. Then less operating expenses 25,000, 27,500 for 2016 to 17. 40,000 வந்து 25,000 டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 15,000. 2016 to 17ல 50லேருந்து 50,000 வந்து 27,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 22,500. இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள், 15 to 16 16 to 17 கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 15,000 22,500 கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் 7,500. அப்சல்யூட் amount will be increasing, so 7,500. Then finally percentage of increasing or decreasing, 7,500 divided by 15,000 we get 50%. In this value is known as profit before tax. Then less income tax 30% for both year, 4,500 first year, second year 6,750. எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஃபோர் டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்லேருந்து 30% நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ 15,000 மல்டிப்ளைட் பை 30 by 100 we get 4,500 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும்,
தென் செகண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து 22,500லேருந்து 30% நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது 30, தட் இஸ் 30/100. 22,500 multiplied by 30/100 we get 6,750. இப்போ 4,050 6,750 கம்பேர் பண்ணும்போது 2,250 நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, அப்சல்யூட் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இப்போ பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 2,250 divided by 4,500 multiplied by 100 we get 50%. 15,000 அதாவது பிஃபோர் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 15,000 minus 4,500 we get 10,500. Then second year 22,500 minus 6,750 we get 15,750. So we'll compare to first year and second year. அதாவது 16 to 17 நான் கம்பேர் பண்ணும்போது 10,500 16லையும் 15 to 16லையும் 15 to 750 வந்து 16 to 17 இருக்குது. ஸோ அப்சல்யூட்டாக நமக்கு அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் 500 and 250. இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா, அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ 2015 to 16 வேல்யூ, அதாவது ப்ராஃபிட் அது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 5,250 divided by 10,500 multiplied by 100 we get 50%. So in this value is known as profit after tax. Then question number 4. The another one method is format of comparative balance sheet method. Format of comparative balance sheet method. இது பாருங்கள், இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஓகேங்களா, இது ஃபார்மட் பாருங்கள். ஹேவ் டு ஓப்பன் 5 columns. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்டிகுலர், செகண்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் செகண்ட் இயர், தென் ஃபோர்த் ஒன் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், தென் ஃபிஃப்த் காலம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈக்விட்டி, அதாவது ஈக்விட்டி அண்டு லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அசட்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நான் கரண்ட் அசட்ஸு, கரண்ட் அசட்ஸு டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது நம்ம இது தனியாக எடுத்து டோட்டல் பண்ணிக்கிறோம். தென் அசட்ஸ் வேல்யூ தனியாக நம்ம எடுத்து டோட்டல் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார்மட். நோட் பாருங்கள் கீழே, அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுறோம். இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் த ப்ளஸ் தென் used before it, or if the difference amount இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ், தட் இஸ் மைனஸ்ன்னு சைன் பண்ணுறோம், சிம்பிள் கொடுக்குறோம், இட் இஸ் யூஸ்டு பிஃபோர் இட். ஸோ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் மல்டிப்ளைட் பை 100. The same formula has to be followed in this problem. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் அங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எழுதியிருப்போம். பட் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் மெத்தட் இது. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் முத்து லிமிடெட் as on 31st March 2017 and 31st March 2018. You have to open 5 columns. First one particulars, then second one 2017, 31st March 2017, then fourth one column, sorry, first one particulars, second one first year 31st March 2017, then third column second year value 31st March 2018, then fourth one absolute of assets of increase or decrease, then finally percentage increase or decrease value. இப்போ நமக்கு இந்த கொஷின்ஸில் பேலன்ஸ் ஷீட் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தென் அசட்ஸ் வேல்யூ, லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைபிலிட்டி சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் எப்பயுமே டெபிட் சைடில் தான் இருக்கும், அது தென் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அசட்ஸ் இருக்கும். அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நமக்கு லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ, தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு அசட்ஸ் வேல்யூ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு, ஷேர் கேபிட்டல், நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், தென் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஷேர் கேபிட்டல், 2017 ஷேர் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 4 lakhs இருக்குது, தென் 2018 4,40,000 இருக்குது. ஸோ 2 years நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் இயரில் 40,000 நமக்கு என்னது அப்சல்யூட்வா அசட்ஸோட வேல்யூ நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 40,000 இது. இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா, அப்சல்யூட் ஆஃப் அசட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் டிவைடட் பை first year value multiplied by 100. So 40,000 divided by 4 lakh into 100 we get 10%, then plus 10%. Then non current liabilities, first year 2017 1,50,000 இருக்குது,
தென் 2018ல் 1,65,000 இருக்குது. ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 15,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 15,000 பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 15,000 டிவைடட் பை 1,50,000 இன்ட்டு 100 we get 10%. தென் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 75,000 2017க்கும் 82,500 2018 இருக்குது. வில் கம்பேர் டு 17 அண்ட் 18. செகண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 82,500 இருக்குது. அப்போ 7,500 will be increasing இப்போ செகண்ட் இயர். இப்போ ப்ளஸ் 7,500. தென் பர்சன்டேஜ் வந்து 7,500 டிவைடட் பை 75,000 மல்டிப்ளைட் பை 100 we get 10%. இப்போ நம்ம மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டோட்டலி we get 6,25,000 for first year. Then second year value 4,40,000 plus 1,65,000 plus 82,500. Totally we get 6,87,500 for 2018. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 6,25,000 தென் செகண்ட் இயரில் 6,87,500 ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அப்சல்யூட்டாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 62,500 நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 62,500 டிவைடட் பை 6,25,000 மல்டிப்ளைட் பை 100 we get 10%. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அசட்ஸோட வேல்யூ should be write one by one. நான் கரண்ட் அசட்ஸ் 2017ல் 5 lakh 2018 6 lakh. will compare to first year and second year. Then second year value 6 lakhs இருக்குது. ஸோ 1 lakh will be increasing. அப்சல்யூட்டாக நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. this பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது 1 lakh டிவைடட் பை 5 lakh மல்டிப்ளைட் பை 100 we get 10%. we get 20%. தென் கரண்ட் அசட்ஸ் 2017க்கு 1,25,000 2018ல் 87,500. will compare to first year and second year we get 1,25,000 2017ல் இருக்குது. பட் 2018ல் பார்த்தீங்கன்னா 87,500 அப்சல்யூட்டாக நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் காமிக்கிறோம். எல்லாமே ப்ளஸ் சிம்பிள், இது மைனஸ் சிம்பிள். 37,500 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் அப்படின்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஆஃப் அசட்ஸ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ. ஸோ 37,500 டிவைடட் பை 1,25,000 into 100 we get 30%. தென் அசஸோட டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 lakh ப்ளஸ் 1,25,000 6,25,000 ஃபார் 2017. தென் 2018 6 lakh ப்ளஸ் 87,500 டோட்டலி 6,87,500. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுங்கள். கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அசஸோட வேல்யூ 62,500 இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 62,500 டிவைடட் பை 6,25,000 into 100 we get 10%. This is a comparative balance sheet method. Then next question, exercise number 5. From the following particulars prepare comparative statement of financial positions of Kala Limited. The same model, balance sheet values given, equity and liabilities and then assets oda value நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. For 31st March 2017, 31st March 2018. First one, particulars காலத்தில் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பாருங்கள். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் ஷேர் கேபிட்டல் 2017க்கு 3 lakhs இருக்குது. 2018ல் 3,60,000. ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் 60,000. ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து 60,000 டிவைடட் பை 3 lakh into 100 we get 20%. தென் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 2017க்கு 50,000 இருக்குது. செகண்ட் இயரில் 2018ல் 50,000 இருக்குது. ஸோ நில் பேலன்ஸ் இல்லைங்களா, எதுவுமே கரெக்டாக இருக்குது. பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸும் ஆகலை டிக்ரீஸும் ஆகலை. அப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் நமக்கு நில். தென் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் பாரோயிங் ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்குது 50,000 இருக்குது. தென் செகண்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40,000 இருக்குது. இரண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 10,000. பர்சன்டேஜ் வந்து 10,000 டிவைடட் பை 50,000 into 100 we get 20%. தென் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 20,000 ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் 12,000 செகண்ட் இயரும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு வேல்யூ. செகண்ட் இயரில் 12,000 தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயரில் 20,000 காமிக்கும் போது செகண்ட் இயரில் நமக்கு என்னவா இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகலை, அமௌண்ட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ மைனஸ் 8,000. 20,000 மைனஸ் 12,000 we get 8,000 மைனஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம டிக்ரீஸ் ஆகிறதால மைனஸ் சிம்பிள் காமிக்கிறோம். புட் த மைனஸ் சிம்பிள். தென் 8,000 divided by 20,000 divided by multiplied by 100. ஸோ மைனஸ் 40%. இந்த டோட்டல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது 3 lakh ப்ளஸ் 50,000 ப்ளஸ் 50,000 ப்ளஸ் 20,000 we get 4,20,000 for 2018. Then 2018
17க்கு 4,20,000, 2018ல பார்த்தீங்கன்னா 3,60 + 50 + 40,000 + 12,000 we get 4,62,000. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2017ல நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4,20,000 தான் இருக்குது. தென் செகண்ட் இயரில் 2018ல் 4,62,000 இருக்குது. அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது 42,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் 42,000 பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 42,000 டிவைடட் பை 4,20,000 into 100 we get 10%. The next assets, non-current assets, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா under fixed assets 2,50,000 for 2017, 2,90,000 for 2018. will compare to 17 and 18. 18ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 இருக்குது. ஸோ 40,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 divided by 2,50,000 into 100 60%, 16%. The non-current investment 50,000 2017க்கும் 40,000 for 2018 ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் இயரில் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்சல்யூட்டாக அசட்ஸோட வேல்யூவு. ஸோ -10,000 divided by 50,000 into 100 -20%. Then current assets in inventories means stock. Inventory means stock. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 80,000 செகண்ட் இயரில் 1 lakh இருக்குது. ஸோ வில் கம்பேர் டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் 20,000 அப்சல்யூட் அசட்ஸோட வேல்யூவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 divided by 80,000 into 100 25%. தென் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 40,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி 2,50,000லேருந்து 50,000. தென் இதில் 80,000 40,000 நமக்கு கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் செகண்ட் இயரில் 32,000 கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இயரில் 40,000 இருக்குது, பட் செகண்ட் இயருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வரல, ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு கேஷு 32,000 தான் இருக்குது. ஸோ டிக்ரீஸ் வேல்யூ நமக்கு -8,000 டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நம்ம புட் த மைனஸ் சிம்பிள். ஸோ -8,000 divided by 40,000 into 100 ஸோ 20%. இப்போது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அசஸோட வேல்யூ 4,20,000 ஃபார் 2017 இருக்குது, 4,62,000 ஃபார் 2018ல் நமக்கு இருக்குது 31st Marchல 2018ல். ஸோ ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரோட செகண்ட் இயரில் நமக்கு 42,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 42,000 divided by 4,20,000 into 100 we get 10%. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், today we had learned about the term financial statement. Generally refer to two basic statement, income statement and another one statement is balance sheet. So notes and schedule also from part of financial statement, the tools of financial statement analysis and a statement giving comparison of net increase or decrease in the individual items of financial statements of 2 or more years of your business concern is called comparative statement. So these are all the above topics are completed in this class. Today exercise number 1 to 5, there are two methods to be learned about. One is comparative statement, then another one is comparative balance sheet. Income statement first one, then second one comparative balance sheet method பார்த்தோம். There are two methods, important methods will be discussed in this class. Students, so understand this concept and steps. I will give some assignment, write it in the assignment notebook. If you have any doubt, please contact me. Thank you.